Chapter 1 Land of the Lilican. So, this must be Grimoire. What? What? You look like such a little dweeb. Oh, I know! We look ridiculous! Oh, don't worry. I'm sure that's how everybody in this world must look. Anna Crow just wanted to make sure you had a nice and a handy way of blending in. Wow, she can do stuff like that? That is awesomely weird. Well, this kind of works out. We won't have anybody gawking at our arms. Way to find the silver lining. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Und wir sind jetzt in Grimoire und wir haben jetzt herausgefunden im Quellwald, dass wir auf einmal Myrrh sind. Und Myrrh sind wohl die Bewohner von Grimoire und deswegen sehen wir auch so aus. Gut, wir können für LAN L1 und Viereck drücken und für Rain L1 und Kreis, damit wir wieder normal aussehen. Aber Vorsicht, die Größe, für die du dich entscheidest, ist die, in der Rain und LAN Kämpfe bestreiten. Okay. So, Tama und Anna erklären die Welt. Alles, worüber Anna Crow, also sie nennt sich selber Crow, ich weiß nicht, warum hier Cross steht, ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht, aber egal. Und ich hier sprechen, kannst du dir im Menü in der Bibliothek unter allerlei Wissenswertes noch einmal durchlesen. Jawohl. Genau, Tama, ab und an füge ich auch Informationen hinzu, bla bla bli und bla bla blue. We should head straight down this path? It's the only direction we can go. Think you can manage to not get lost? You know, just this once? What? I'm not gonna get lost. Yet? Okay, wir probieren mal. Okay. 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 Dann schauen wir uns mal im Quellwald um. I spy another Mirage. That is the call to Choco Chick. What are you waiting for? Go on and imprison the it. Okay. So what now? First, you're going to need this. It looks sort of like a prismarium. What is it? That's the call to Prism. Use it to make the Choco Chick's Prismarium. Every time you find a new the Mirage you haven't seen before, it'll be recorded in Anna Crow's special Mirage manual. Whoa! Does it even have pictures? You the betcha. And then whenever you add a new Mirage to the manual, you receive one of its prisms. But only the first time, mind you. Okay, first, try the weakening to Choco Chick, then use your Prism. Okay, also, wir können diese Kreaturen, Monster, was es auch immer sind, Bewohner einfangen. Viel Blabla. Noch mehr Blabla. Moment. Schlauer mit Analyse. Blablabla. Mit L1 und R1 kannst du zwischen den Miragen hin und her schalten. Oha, okay. Elemente. Und Zustandsveränderung. Ja gut, also das ergibt sich ja von selber, oder? Ja, das ergibt sich von selbst.
to claim that Mirage for your own. Go on, the Select the Prism command. You might have to try different things before certain Mirages will let down their guard and to give you a chance to imprison them. Think the outside of the box. Okay, wir können auch den Stapel auflösen. Und wir können ihn einfangen. Ich löse jetzt mal den Stapel auf. Und jetzt versuche ich ihn einzufangen. Einfach nur mal ein bisschen Demonstration. Now that the Choco Chick is inside the Prismarium, it's yours to the keep. Yeah! All right! Okay, und wir haben unsere erste Trophäe hier. Beziehungsweise es ist die zweite. Ich habe schon eine erspielt, aber als ich es angetestet habe. Aber hier in dem Video ist es jetzt die erste Trophäe. So, ich habe dieses Chocobo-Küken. Man kann hier auch ein bisschen blättern für die Statuswerte. Das finde ich gut. Informationen. Fertigkeiten anzeigen. Okay. Da hier jetzt zweimal Fragezeichen steht, gehe ich mal davon aus, dass man die noch irgendwie ja, in der zweiten und in der dritten Form hochleveln kann. Okay, Name lassen wir so. Ich habe keine Lust mehr, da ständig was zu überlegen. Cool! I can see the Choco Chick running around in the Prismarium. Pretty the neat, huh? Next, why don't you have a go at stacking that Choco Chick on your head? Here, watch, I'll just show you. Oh, now I get it. So when I saw you perched on Lon's head back in Ninewood Hills, that's what you call stacking. Yep, that's the right. While I'm up to here, I get to take it nice and easy. Is that stacking or slacking? When you create a stack, the HP of everyone in the stack gets added together. Like they say, strengthen the numbers. Oh, so it's like combining into a super robot. Better yet, your magic and other abilities have the potential to change too. It all depends on how your stack is configured. Huh? Oh, I don't need any action figures when I get to blast out super attacks like a super robot. Well, just be careful. Stacking doesn't make you invincible. Some of the enemy attacks have the power to unstack you. In other words, bye-bye super robot, so to speak. Yowzers. It does sound like bad news. It's true that we are individually the weaker when we're unstacked, but look on the brighter side. Since we each get our own turn in battle, we can use the extra moves to have one member attack and another heal. It can be very helpful. Depending on the situation, you might even decide to unstack yourselves by choice. Think carefully and choose the best setup for the job. By the way, you two can switch between giant size and Lilican size. Depending on your size, you can make different stacks. You aren't allowed to put big things on top of the small things when creating a stack. So, to get on top of a Mirage, you need to be in Lilican form. The best way to learn is to try it once you've rounded up a few more Mirages. You'll pick it up in no time. Okay, da haben wir ein bisschen was gelernt. Ich wollte eigentlich ins Menü. So. Kampfstapel. So, gucken wir doch gleich mal. Ich will hier der Kleinen das Chocobo-Küken aufsetzen. So, okay. Und für Lan haben wir ja schon, ne? Hier Tama, genau.
Und für die beiden geht nichts, weil ich habe sonst nichts mehr. Die sind ja schon hier ausgerüstet. Okay. Gut. Ich kann mir keinen größeren auf den Kopf setzen. So viel habe ich kapiert. Sehr schön. Okay, was haben wir denn für Gegenstände? Yurugu-Prisma. Okay. Museum-Ticket, das war das, was ich bekommen habe. Für die Demo. Ich habe hier übrigens noch mehr Goodies, weil ich hier diese Day One Edition mir bestellt habe. Und da waren noch Bonusinhalte drin, aber die gehen jetzt wohl noch nicht, weil noch kein offizieller Release ist. Der ist wohl erst in 2 Tagen. Da haben wir einen Myrrh Sephiroth ist drin. 3 exklusive Miragen. Kleine Rodberry, Schnee-Chocobo und Lumok. Und ein DLC für die japanischen Stimmen, wobei ich das ein bisschen doof finde, weil das müsste eigentlich Standard sein. Ein DLC für die japanische Synchro. Ja. Finde ich ein bisschen doof. Wir klicken hier ganz kurz mal durch, damit das hier aktualisiert ist. So. Okay. Gut, weiter geht's im Quellwald. Huh? A dead end? But there's nowhere else to go. What are we gonna do? Never the fear! Look closely. This may appear to be a wall, but it's actually a gimme golem. Is this a mirage too? Not in the traditional sense of the word, but you'll see these pests all over Grimoire. And unless you give them what they want, they'll give you a hard time and block the way. So what is it they want? It really depends on the gimme golem. So the first thing you'll have to do is examine it. Na gut, dann schauen wir mal, was er will. Gimme! Ein Glitzerblatt, okay. That choco chick you just imprisoned ought to be able to track down what we need. But first things the first, you're going to have to unlock the right ability on the choco chick's Mirage board. Ah, ja, okay. Willkommen auf dem Sphärobrett. Ja. Okay, alles klar. Eine Mirage ist, die Fertigkeit Eskorte erlernt hat, kann neben Lan und Rain herlaufen. Aha. Okay. Ah ja, okay. Dann schauen wir doch mal. Eskorte. Gelernt. So, was haben wir denn da noch? Kopfstoß? Na gut, ich lasse es erstmal dabei. Hey, the choco chicks come along for a stroll. Na gut, dann such mal. Huh? It found... Yay! You found it! Now, try examining the gimme golem one more at a time. Huh? It found something. Gimme! Whoa! It vanished. That's so cool. I guess the choco chick found us just the item we needed. Yep. With the help of a Mirage or the two, there's nothing that you can't accomplish. And Mirage boards are for much more than unlocking abilities. You can also use them to change your Mirages into new and powerful forms. So be sure to keep on leveling up and working on your Mirage boards. Pretty soon, you'll be bouncing and trouncing across Grimoire like a pair of the pros. Okay. Also, wie gesagt. Das habe ich mir doch schon gedacht, dass wir hier das Aussehen unserer Begleiter ändern können, beziehungsweise weitere Formen freischalten. So eine Kiste.
Heiltränke. So, Sehr schön. I noticed mirages disappear when we defeat them. Why is that? Most of the mirages you see in Grimoire don't actually technically belong in this world. And so, when one of you guys gives them the old KO, they can't maintain their presence here anymore. They fizzle that out and go back to their own worlds. Huh. Wait. Now, that's weird. Who was it that told me all this before? Ugh. It's like right there on the tip of my tongue. Okay, ich möchte mal kurz auf die Karte schauen. Okay, die ist nicht so groß. Gehen wir erstmal da lang. So, eine schöne Kiste. Mit einer Phönixfeder. Okay, wer bist denn du? Now what's this? This is the called a Myrrh. Inside, you're the likely to find mirages that are, shall we say... Mirages? Oh man, let's go catch them. This one's not very cute. Tja, das kommt davon, wenn man zu voreilig ist, Mister. Okay, Finsterklüfte sind oft heimatseltener, starker und daher sehr gefährlicher Miragen. Bevor du dich in eine stürzt, solltest du sicherstellen, dass du gut vorbereitet bist. Jawohl. Ja, das sagst du mir erst jetzt. Now what do we do? I tried to tell you. Inside Myrrhs, you're likely to find mirages that are the strong and dangerous. You tried to tell us. Try a little harder, please. Naja, den werden wir schon schaffen. Ein Mini-Behemoth. Behemoth. Okay, greifen einfach mal an. Oh, shit. Okay, wahrscheinlich kann ich gar nicht gegen den gewinnen. Gehe ich mal schwer davon aus. Ich weiß es nicht. Es sieht nicht so aus, als ob es möglich ist, gegen dieses Viech zu gewinnen. Okay, die hat noch keine Fertigkeiten. Also, ich würde mal sagen, ich fliehe mal eine Runde. Na, geht nicht. Ja gut, lasse ich mich mal erledigen. Ich denke, ich habe keine andere Wahl. Ow. Oh no. Did you two die already? What? I died? But that's... no way. Maybe it's true. That Mirage in the Myrrh did kinda... Well, I'm still alive. Yes. That's because someone intervened. Right at the moment of your demise. And made it so the battle never happened. Wow, you can really do that? Of course. Although Tama's the one who does it. That's the right. I have the power to rewind time a little, and then to whisk you to safety. Although, it costs me a life to do it, so I hope you don't mind if I rest for a little the while afterwards. A life? You might not believe it, but I've actually got multiple lives. Back there, I had to sacrifice one of those lives to turn back time and to save you. You see, this girl with the ribbon that showed up in my dreams, she's the one who taught me how to do it. That makes zero sense and kind of freaks me out, but Tama, I'm impressed. Thanks! Oh, but just so you know, I can only use my powers to protect the two of you specifically. And only if you lose a fight, like what happened to you in the Myrrh. Oh, yeah! And I can always recover my lives if you stay here and let me rest a spell. So, don't forget to give me a breather before I run out of second chances. Dude, you got it. Say no more. Rest yourself silly. Yes, sir! Thanks, Tama. We really owe you one. Especially Lon, who didn't have the good sense to listen before diving in.
Hey, who's that? Oh, if you mean our new guest, she claims to have gotten herself lost. Go say hello. She's quite the character. Okay. The real Where'd she question go? is how she got here from the outside world when it's no easy trick. Oh, that's She all must about have where I experience was. crossing between planes. Ja gut, wir sind zurück. Hier in der Heimatstadt. Und ich würde einfach sagen, ich speichere hier, mache einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von World of Final Fantasy, wie es hier weitergeht. Also, bis dahin. Bye bye.